Hey, we are still on the topic people and their occupation, and learning English words and their meaning in Hausa will continue. Barka, har yanzu dai muna nan akan maudu'inmu na jama'a da kuma sana'o'insu. Haka zalika koyon Turanci da ma'anoninsu a harshen Hausa zai ɗaura. English Hausa. 1. Tailor, tailor ko mai ɗinki. 2. Shoemaker, mai yin takalmi. 3. Barber, wanzami. 4. Fisherman, masunci. 5. Carpenter, carpenter. 6. Vulcanizer, mai fati. 7. Psychiatrist, likitan mahaukata. 8. Welder, mai walda. 9. Journalist, ɗan jarida. 10. Soldier, soja. 11. Singer, mawaƙi. 12. Housekeeper, ‘yar aiki. 13. Watchman, mai gadi. 14. Dancer, ɗan rawa. 15. Prostitute, karuwa. 16. Thief, ɓarawo. 17. Farmer, manomi. 18. Hada, makiyayi. 19. Writer, marubuci. 20. Footballer, ɗan ƙwallo. Now that we've already acquired these 20 words, let's use them in sentences. Tunda mun riga da mun san waƴannan kalmomin Turancin guda 20, bari kuma mu yi amfani da su a cikin jumla. 1. Tailor, mai ɗinki. A. My tailor has sewn my clothes. B. Mai ɗinki na har ya ɗinka mini kayana. 2. A shoemaker, mai yin takalmi. A. She is a professional shoemaker. B. Ita ɗin ƙwararriyar mai yin takalmi ce. 3. A barber, wanzami. A. The barber can do different hairstyles. B. Mai askin zai iya yin salon aski kala-kala. 4. A fisherman, masunci. A. The fisherman caught several fish last week. B. Masuncin ya kama kifaye da yawa satin da ya gabata. 5. A carpenter, carpenter. A. The carpenter climbed onto the garage roof. B. Carpenter ya hau kan rufin garejin. 6. A vulcanizer, mai faci. A. The vulcanizer has patched the punctured tire. B. Mai facin har ya face tayar da ta yi facin. 7. A psychiatrist, likitan mahaukata. A. The psychiatrist behave like a madman. B. Likitan mahaukatan yana mu'amala kamar wani mahaukaci. H. A welder, mai walda. A. He is the welder that designed my house doors. B. Shine mai waldan da ya ƙera min ƙofofin gidana. 9. A journalist, ɗan jarida. A. He is a freelance journalist. B. Shi ɗin ɗan jarida ne mai zaman kansa. 10. A soldier, soja. A. The soldier was shot by the terrorists. B. Ɗan ta'addar ne ya harbi sojan. 11. A singer, mawaƙi. A. The singer sang for his lover. B. Mawaƙin ya waƙe masoyiyarsa. 12. A housekeeper, mai aiki. A. The housekeeper swept the front yard. B. ‘Yar aikin ta share ƙofar gidan. 13. A watchman, mai gadi. A. The watchman never sleeps in the night. B. Mai gadin baya taɓa yin bacci da daddare. 14. A dancer, ɗan rawa. A. He is a humorous dancer. B. Shi ɗin ɗan rawan barkwanci ne. 15. A prostitute, karuwa. A. The prostitute has repented. B. Karuwan ta riga ta tuba. 16. A thief, ɓarawo. A. That is the thief that stole my wallet. B. Wancan ne ɓarawon da ya sace min lalitata. 17. A farmer, manomi. A. The farmer bought new farmland. B. Manomin ya sayi sabuwar gona. 18. Herder, makiyayi. A. The herder has the herd of goats. B. Makiyayin yana da garken awaki. 19. A writer,
marubuci. A. The writer writes about politics. B. Marubucin yana rubutu ne akan siyasa. 20. A footballer, ɗan ƙwallo. A. The footballer only plays for his country. B. Ɗan ƙwallon yakan taka wasa ne kawai ga ƙasarsa. The end. Wait, if you are still watching this video, that means you are interested in our videos. Therefore, kindly subscribe to our YouTube channel for more updates. And don't forget to turn on the notification bell so that you can be notified whenever we upload a new video. Idan har yanzu kuna kallon wannan bidiyon, hakan ya nuna cewa kuna da ra'ayi akan bidiyoyinmu. Don haka ku sambaɗa mana subscribe a wannan tashar tamu domin samun wasu bidiyoyin da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabuwar bidiyonmu.